Bwanika John's story is a story of change. Before joining the Get Skilled project, John was selling chapati on the streets of Wakiso District. Like many young people, he was struggling to earn a stable income. The work was tiring, the money was little, and the future felt uncertain. Nga sinaba kwegatta ku projekiti eno, nali nina omulimu gwe nkola nga nsiika chapati. One day he heard about the Get Skilled project from a friend. He decided to join because he wanted to learn a practical skill and also help other youth who did not have similar opportunities. Mukwano gwange yambuulirako nti wano waliwo projekiti eyambako abaana kuba ku kyebakola, so bwe nawulira projekiti eno nenjagala njegatteko. Ne batuyitiramu ebintu bye bakola nga mwe muli okutunga engoye, okwokya welding, okanika amasimu n'okanika 𝗕𝗄𝗵𝗀𝗀. Nze nenondako okanika 𝗕𝗄𝗵𝗀𝗀 kuba gye nali njagala. Through the project, John received hands-on training in motorcycle repair. He trained inside a real workshop, learning how to repair engines, electrical systems, and brakes. Along with the technical skills, he also gained basic knowledge in entrepreneurship and business management. Mu bye twayiga bya makanika, nze nga nze bye nayiga ebya makanika, nayiga okuyiwa yingini era nsobola okukola wiring, nsobola n'ogiwa service yenna aba yeetaagisiza. Mu training omwo twamala okuba nga tumaliriza okusoma, twalinamu okukola ebibuuzo. Mu bibuuzo omwo nga mwe tufunira workers pass. Bw'ofuna workers pass tekuyambako okuba ekulaga ki ky'oba oyize. Bwe twali tuyiga okukanika, mwalingamu emisomo egijja gituweebwa kugeza nga entrepreneurship, kusoma ku bya business, nti oba ogenda kutandika business osuubira giteekawa, ye singa oba ogitaddewo bantu ki b'oba otagetinze, osobola okukwata bulungi ba customer ne mu kitundu okubeeramu nga ekyeyisizaamu bulungi. Batuyigiriza okusevinga, twasevinganga okusinziira ky'oba osobodde, oba osobodde 2,000 oba osobodde 3,000 oba 5,000, kyonna kye wali osobodde. After completing the training, John took a big step. He started his own business. His income has improved and he is able to support his family with more stability. Mu kusevinga okwo mwe twafunira capitalization, asobola okuba nga neewola ssaawa za leero. Nina business yange, John and Sons Motor Garage, Senge Senge, Wakiso. Era nga bwe mulaba wano nti nabaako kyenjize okubaako kyentandikawo, kati natandikawo business yange era ndaga nti nsobola okukolera customer, kyonna kye mba mukoledde ky'aba ayagala n'agenda nga asanyuse bulungi. Funa enkyukakyuka y'amaanyi eri obulamu bwange ne famire yange, nga mukadde wange muyambako eyo kuba aba yeetaaga okumuyambako mu mbeera emu oba endala. Osobola okwetuusaako nga nze kyonna kye mba njagadde, nga okupangisa, okugulako oba olugoye ng'olulungi, kulyako nga nze omuntu, n'okwejjanjabisa nga nze omuntu. Ninawo n'abaana benjigiriza okubaako nabo amagezi ge mbawa nga nze bwe nasobola okuba nga nfuna amagezi ago, n'okuyamba community yange. Era neebaza Get Skills project okumpa omukisa guno okubaako nange kyenjiga ekyokuba owamakanika. Era njebaza okuba nga yatuteerawo nga ffe bannawakiso kubaako naffe kye tukola. Era nyongera okugyebaliza ddala nti yampa omukisa, nange nina kyenkola. Kyenyiza okugamba ku bavubuka bannange abali eyo abalina skills naye nga tebannatandika business, nti ekisooka babeere n'obugumiikiriza mu ekyo ky'aba ayinamu skills, ate singa era waaba akitandise era nakyabeeremu n'obugumiikiriza nti otandika ekintu tosuubira kufunirawo kuba bakasitoma oba osonda abasonde baba tebannakumanya. Bwanika John's journey is one of the examples of how learning a trade can gradually change someone's life and create new possibilities for a better future.